Welcome everyone. இன்னைக்கு வந்து we are talking about cervical cancer. ஸோ cervical cancer எத்தனை பேர் பேப் ஸ்மியர் பண்ணியிருக்கீங்க? நான் பண்ணதில்லை, எனக்கு தேவையில்லை என்னலா. ஓகே, வெரி ரேர் இல்லையா? இவ்வளோ பேசுகிறோம். இப்போ எங்கள் பாட்டிக்கிட்ட கேட்டால் அது பண்ணியிருக்காது. ஸோ அவேர்னஸ் ஒரு பக்கம். நம்ம என்ன நினச்சிக்கிறோன்னா இந்த பேப் ஸ்மியர், இந்த ஸ்க்ரீனிங், மேமோகிராம் இதெல்லாம் பேஷண்ட்ஸுக்கு பேஷண்ட் வந்து நம்ம தள்ளி வந்துக்கிறோம். ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர், ஸ்டாஃப்ஸு, டாக்டர்ஸாக இருக்கட்டும், அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சைடில் இருக்கட்டும், எல்லோரும் பேஷண்ட் இப்படி ஒதுக்கி வச்சுக்கிறோம். ஸோ நம்ம இன்றைக்கி பேச போகிறது வந்து ஸ்க்ரீனிங்ன்றது ஸ்க்ரீனிங் பேஷண்ட்ஸுக்கா இல்லை நார்மல் பீப்புளுக்கா? நார்மல் பீப்புளுக்கு. ஒன்ஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சிம்டம் இருந்தாலே நீங்கள் ஸ்க்ரீனிங்லேருந்து வெளியே வந்துடுறீங்க, நீங்கள் பேஷண்ட் ஆயிடுவோம் இல்லையா? பேஷண்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இருக்க நார்மல் பீப்புள் தான் ஸ்க்ரீனிங் பண்ணிக்கணும். ஸோ இதை நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கே ரொம்ப நேரம் ஆகிடுது இல்லையா? ஸோ நார்மல் பீப்புள் தான் இந்த டெஸ்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நிறைய பேர் அதுக்கு ஒத்துக்கிறது இல்லை. இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, இந்த கேன்சர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சர்வைக்கல் கேன்சர் எதனால் வருது? ஒரு வைரஸ். ஸோ வைரஸ் அது வந்து ஒருத்தர்லேருந்து இன்னொருத்தருக்கு பரவும் அப்படின்னாலே அடுத்த லெவல், நெக்ஸ்ட் லெவல் பாலிடிக்ஸ் போயிடும் இல்லையா? எதனால் வருது? அப்போ நான் சரியில்லையா, இல்லை என் ஹஸ்பண்ட் சரியில்லையா, நான் எதுக்கு பண்ணணும், இந்த பேச்செல்லாம் போயிடும் இல்லையா? இது எல்லாத்தையும் மீறி பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வேர் டாக்டர்ஸ், வேர் நர்சஸ், வேர் ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ், நம்ம வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் மட்டும் தான் பார்க்கணும். ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் செகண்ட் மோஸ்ட் காமன் கேன்சர் சர்வைக்கல் கேன்சர், ஃபஸ்ட்டு பிரஸ்ட் கேன்சர் இல்லையா? கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடியே சர்வைக்கல் கேன்சர் தான் ஃபஸ்ட்டு இருந்தது. இப்போ தான் ஒரு 10-15 வருஷமாக தான் பிரஸ்ட் கேன்சர் ஃபஸ்ட்டு வந்திருக்கு. இருந்தாலும் இந்தியாவில் வந்துட்டு அவுட் ஆஃப் ஆல் கேன்சர்ஸ் டயக்னோஸ்ட் இந்தியாவில் 20% ஆஃப் கேன்சர்ஸ் ஆர் டியூ டு சர்வைக்கல் கேன்சர். 18 to 22, ஸோ 20% வச்சுக்கலாம். ஸோ இவ்வளோ காமனாக இருக்கிறது ஒரு பக்கம். இன்னொன்று வைரஸ்னால அது வருது அப்படிங்கும்போது வி ஹாவ் ஒன் கண்ட்ரோல் இல்லையா? அந்த வைரஸை கண்ட்ரோல் பண்ணால் சர்வைக்கல் கேன்சர் கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாமா? பண்ணிடலாம். ஓகே, அதுக்கு தான் வேக்சின் போடுறோம். ஸோ அந்த வேக்சின் எதுக்கு போடுறோம் அப்படின்னா சர்வைக்கல் கேன்சருக்கு இல்லை, சர்விக்ஸ் கேன்சர் காஸ் பண்ணுற வைரஸுக்கு போடுறோம். ஸோ இந்த வைரஸ், இந்த வேக்சின் வந்துட்டு இந்தியாவில் போடுறாங்களா, போட ஆரம்பிச்சாங்களா இல்லையா? லாஸ்ட் இயர் செல்வ் அப்ரூவ்ட். இன்ஃபேக்ட் தமிழ்நாடு வாஸ் த பைலட் ப்ராஜெக்ட். இந்தியாவில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு சர்வைக்கல் வேக்சின் வந்துட்டு பைலட் ப்ராஜெக்டாக போட்டது தமிழ்நாடு. ஐ திங்க் விழுப்புரம், விருதாச்சலம் ஏரியாவில் ஃபஸ்ட்டு பைலட் ப்ராஜெக்ட் வாஸ் ஸ்டார்டட். இப்போ கவர்மெண்ட் பட்ஜெட்டை அலோகேட் பண்ணிட்டாங்க ஃபார் யங் விமன் 9 to 14 இயர்ஸ் இந்த வேக்சின் போடணும் அப்படிங்கிற அதெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. நான் எதுக்குன்னா ஜஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் த ஸ்பீக்கர்ஸ். ஸோ இப்போ எதுக்கு இந்த ஆன்டினேட்டல் இந்த சர்வைக் ஸ்க்ரீனிங் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்டாக அந்த ஆன்டினேட்டல் மதர்ஸ்க்கு பண்ணுவோம் இல்லையா? ஸ்டாஃப்ஸ் யாராவது ஓபிஜி டிபார்ட்மெண்ட் தான் உங்களுக்கு தெரியும். ஏன் அவங்களுக்கு மட்டும் பண்ணுறோம், மற்றவங்களாம் யோக்கியமா? ஏன்னா தட் இஸ் கால்ட் த கோல்டன் டைம் இன் அ விமன்ஸ் லைஃப் ஃபார் ஹெல்த் கேர். ஏன்னா நீங்கள் ஒரு நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் நம்ம இடத்த விடுங்க, வெளியே போனீங்கன்னா சொசைட்டியில் வந்துட்டு ஒரு விமன் ஹெல்த் கேரோட அசோசியேட் ஆகிற ஒரே டைம் ப்ரெக்னன்சி தான் இல்லையா? இல்லாட்டினா அவங்க வரணும்னு அவசியம் கிடையாது. கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் இது ஹார்ட் அட்டாக் வந்தால் வருவாங்க, அது வரைக்கும் வரமாட்டாங்க இல்லையா? வரணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ இந்த டைமை யூஸ் பண்ணி, அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது தான் இந்த இது அந்த பேப்ஸ்மியர். ஸோ அதனால் அதை பற்றி அவங்க சொல்லுவாங்க. ஸோ அதனால தான் அந்த டைமில் நம்ம பேப்ஸ்மியர் பண்ணுறோம். பேப்ஸ்மியர் ஒரு பக்கம். இன்னொரு பக்கம் வேக்சினேஷனில் இப்போ வேக்சின் பற்றி நான் மேடமே சொல்லிடுவாங்க. என்னென்ன வேக்சின் இருக்குது, எப்போ போடலாம், யார் போடக்கூடாது, எத்தனை டோஸ் போடணும், அதெல்லாம். இது 2 விஷயந்தான் சர்விக்ஸ் கேன்சரை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ இது உங்களுக்கு எப்படி புரிய வைக்கிறது, எப்போவுமே வந்துட்டு இன்ட்ராக்டிவ் செஷனாக இருந்தால் புரிய வைக்கணும். அதுக்கு ஒரு டீம் வருவாங்க. ஸோ இதில் பெர்ஃபார்ம் ஸ்கிட் 2 பார்ட்டாக அதில் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அந்த பி டாக்கு, சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் திரும்பி நான் வருவேன் லாஸ்ட்டாக. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ ஸோ மச் சுமன் சார். ஐ திங்க் நல்ல இன்ட்ரடக்ஷன்னா சார் தான் கொடுக்க முடியும். வெரி நைஸ். ஸோ ஐட் லைக் டு இன்ட்ரடியூஸ் our team members for the first role play. First we have Dr. Kanakalakshmi madam, who will be the gynecologist. Violet sister will be our antenatal mother, 12 weeks with her 9-year-old child. She's coming to her gynecologist now. And Karthika will be the staff nurse accompanying the gynecologist. Sister, next patient வர சொல்றீங்களாடா?
மேம் நெக்ஸ்ட்டு வயலட்னு ஒரு பேஷண்ட் இருக்காங்க. அவங்க ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே இங்கே இருக்குது, ஸ்கேன் ரிப்போர்ட் எல்லாமே இருக்குது. நான் வர சொல்லுவேன். மிஸ் வயலட் யாருப்பா? நீங்கள் மேம் ரூம் போகலாம். குட் மார்னிங் வயலட். நீங்கள் 29 இயர்ஸ் இல்லையா? சரி, உங்களோட ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் பார்த்தேன். ஸ்கேன் வெளியிலே பண்ணிட்டீங்க போல. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கேனா? ஆமாங்க மேம், இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கேன். ஓகே, 12 வீக்ஸ் growth இருக்கு பேபி நல்லா இருக்காங்க. உங்களோட பீரியட்ஸ் டேட்டுக்கும் பேபியோட growthக்கும் எல்லாமே நல்லா இருக்கு. சரிங்களா? சரி, ரைட். இதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு பிரெக்னன்சி? நான் இது ஃபர்ஸ்ட்டு ப்ரெக்னென்சி 20 வயசு. இப்போ பேபி வந்து 9 இயர்ஸ் இருக்கா மேம். பாப்பா 9 இயர்ஸ் பேபியாவே வச்சிருப்பீங்க. இல்லை 9 இயர்ஸ் பாப்பான்னு சொல்லி பழகிட்டேன் மேடம். சரி, நல்லது. ஓகே, ரைட். சரி, உங்களுக்கு அந்த பிரெக்னன்சி எப்போ பிபி சுகர் தைராய்டு இதெல்லாம் ஏதாவது இருந்ததா? அது பிபி சுகர் எதுவும் இல்லைங்க மேம். ஆனால் அப்போ எனக்கு அந்த டைம்ல சொல்லியிருந்தாங்க சத்து குறைவா இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு சத்து மாத்திரை மட்டும் கொடுத்துருந்தாங்க மேம். அதுதான் மேம். அவங்க நார்மல் டெலிவரியா இல்ல சி செக்ஷனா? நார்மல் டெலிவரி தான். என்ன வெயிட் இருந்தாங்க? பாப்பா அந்த டைம்ல 3 கிலோ இருந்தாங்க. 3 கிலோ இருந்தாங்க. நல்லது. சரி, இதுக்கு நடுவுல வேற ஏதாவது தொந்தரவுக்காக ஹாஸ்பிட்டலுக்கு செக்அப் அந்த மாதிரி ஏதாவது போயிருக்கீங்களா? இல்லைங்க மேம், எதுவும் போனது இல்லைங்க மேம். டெலிவரிக்காக மட்டும்தான் மேம் நான் போனேன். ஓகே, அதுக்கப்புறம் இந்த 3 மாசம் எங்கேயும் செக்அப்லாம் போலீங்களா? இப்போ டைரக்டா 12 வீக்ஸ்ல தான் ஸ்கேன் பார்த்துருக்கீங்க? இல்லை மேம், இந்த ஜென்ரலாகவே மாமியார் வந்து 3 மந்த்ஸ்க்குள்ள போக வேண்டாம், அதுக்கப்புறம் செக் பண்ணிக்கலாம்னு சொன்னாங்க. நைஸ். மாமியார் பேச்சு கேட்குற மருமகளா நீங்க? ரொம்ப நல்லா இருக்கு. இந்த விஷயத்துல கேட்டுருவோம் மேம் கண்டிப்பா. சண்டை வரக்கூடாதுன்னு இல்லையா? சரி, ரைட். சரி, இப்போ வந்து நீங்க பண்ணிருக்க ஸ்கேன் இஸ் குட். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் பிரெக்னன்சி நமக்கு இந்த மாதிரி ஹார்ட் பீட்லாம் பார்த்து கன்ஃபார்ம் பண்ண பிறகு பிளட் டெஸ்ட், யூரின் டெஸ்ட் இதெல்லாம் நம்ம ருட்டீனா பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? அதெல்லாம் இன்னைக்கு கொடுத்துக்கலாம். அது இல்லாமல் நீங்க இது வரைக்கும் ஒரு பாப்ஸ்மியர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம், அந்த கர்ப்பப்பை வாய் பரிசோதனை அது இது வரைக்கும் நீங்க பண்ணது இல்லை இல்லையா? ஏன்னா உங்களோட ஹிஸ்டரி படி நீங்க தான் செக்கப்கே போனது இல்லையே. அது நான் அந்த கேள்விப்பட்டது இல்லை மேம். ஏதோ சொன்ன மாதிரி இருந்தது டாக்டர், நான் கவனிச்சிருக்க மாட்டேன் மேம். சரி, ரைட். அதனால நம்ம இப்போ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் விசிட்டுங்கிறதுனால நம்ம இப்பவே கூட அந்த பாப்ஸ்மியர் அப்படிங்கிற டெஸ்ட் வந்து பண்ணிக்கலாம். நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் அது எப்படி பண்றதுன்னு சொல்லி, அதை புரிஞ்சுக்கோங்க. சரியா? சரிங்க. இப்போ இது ஜென்ரலி இந்த மாதிரி ஒரு சின்னதா ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து நம்ம வெஜைனால இன்சர்ட் பண்ணி நம்ம ஸ்லோவா அந்த வெஜைனாவை ஸ்ட்ரெச் பண்ணி உள்ள கர்ப்பப்பை வாயை பார்த்து நம்ம அதுல இருந்து செல்ஸை மட்டும் மேலாப்ல இருக்கிற அந்த டிஷ்யூஸ் மட்டும் செல்ஸை மட்டும் நம்ம எடுத்து ஸ்க்ரேப் பண்ணி மைக்ரோஸ்கோப்ல வச்சு பார்த்து இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கா இல்லையான்னு பாக்குற டெஸ்டிங். சரிங்களா? அது எல்லா பெண்களும் தவறாம அவங்களோட லைஃப் டைம்ல கட்டாயம் 21 வயசை தாண்டி அவங்க ஃபேமிலி லைஃப்குள்ள இருக்காங்க அப்படின்னா எவ்ரி 3 இயர்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து அதை பண்ணிக்கணும். சரிங்களா? இப்போ இதை நம்ம வந்து இப்போ பண்ணிக்கலாம், இன்னைக்கே கூடியும் அந்த டெஸ்ட்டை. சரிங்களா மேம்? இப்போ நான் வந்து பிரெக்னன்சியா இருக்கேன் மேம். இப்போ இந்த டைம்ல பண்ணா எனக்கு ஏதாவது பிரச்சனையா? நல்ல கேள்விதான். ஒன்னும் ஆகாது. இது ஒரு சிம்பிள் டெஸ்ட் தான். இது ஜென்ரலா நம்ம டே இன் டே அவுட் எல்லாத்துக்குமே பண்ற ஒரு டெஸ்ட் தான். நீங்க பிரெக்னெண்டா இருக்கிறதுனால நான் இன்னுமே கேர்ஃபுல்லா தான் அந்த டெஸ்டையும் உங்களுக்கு பண்ணுவேன். இந்த டெஸ்ட்னு சொல்லும் போது எனக்கு பயமாவும் இருக்கு. அந்த ப்ளீடிங் ஏதாவது பிரெக்னன்சி டைம்ல காம்ப்ளிகேட் ஆயிடக்கூடாதுன்னு ரொம்ப அது ஒன்றும் இல்லை, பயப்பட தேவையில்லை. நம்ம இந்த ப்ரொசீஜரை வந்து ரொம்பவே கேர்ஃபுல்லா தான் பண்ணுவோம். அதுவும் இல்லாம இது மேல் பக்க கர்ப்பப்பை வாயிலேருந்து தான் இந்த டெஸ்ட் எடுக்க போறோம். அதனால உங்களுக்கு எந்த வகையிலும் பேபியும் டிஸ்டர்ப் ஆக மாட்டாங்க, யூட்ரஸும் டிஸ்டர்ப் ஆக மாட்டாங்க. சரிங்களா? உங்களுக்கு இன்னுமே கூட சந்தேகம் இருந்திருக்கலாம், ஏன் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் பிரெக்னன்சில இதை பண்ணல, இப்ப போய் இதை சொல்றீங்களேன்னு கூட நீங்க மைண்ட்ல யோசிக்கலாம். யோசிச்சுட்டே இருந்த மேம், அதை சொல்லணும். எனக்கு புரியுது உங்களோட பார்வையிலேயே. ஃபர்ஸ்ட் பிரெக்னன்சி இப்போ உங்களுக்கு 29 வயசு இல்லையா? அவளுக்கு 9 வயசு ஆகுதா? ஃபர்ஸ்ட் பிரெக்னன்சி அப்போ நீங்க 20 வயசா இருந்திருப்பீங்க. மேரேஜ் ஆன உடனே அது கன்சீவ் ஆயிருப்பீங்க. அதனால அப்போ வந்து உங்களுக்கு அந்த டெஸ்ட் எல்லாம் யாரும் சஜஸ்ட் பண்ணல. இப்போ நம்ம ஐடியல் டைம், இந்த டைம்ல நம்ம இதை பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா மேம்? இப்போ இந்த கர்ப்பப்பை பரிசோதனை சொல்லியிருக்கேன். அங்கே மேடம் ஒரு வாட்டி எனக்கு சொல்லிட்டே இருந்தாங்க, அந்த தடுப்பூசி என்னோட பேபி இருக்கா, 9 இயர்ஸ் ஆகுது, இவளுக்கு ஏதாவது பரவாயில்ல. உங்களுக்கு பாப்ஸ்மியர் தெரியலனாலும் தடுப்பூசி தெரிஞ்சிருக்க கவர்மெண்ட்டுக்கு நான் நன்றி தான் சொல்லணும். இதுல வந்து எந்த பெண் குழந்தைகளும் சரி, இப்ப ஆண் குழந்தைங்களுக்கும் சரி, 9 வயசுல இருந்து நம்ம அந்த தடுப்பூசியை வந்து 15 வயசுக்குள்ளார நம்ம போட்டுறணும். அதுதான் ஐடியல் டைம். ஒருவேளை அப்ப போடல அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் 1 டோஸோ 2 டோஸோ அதுக்கு வயசுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து போடுவோம். இப்போ உங்க பாப்பாக்கு நீங்க அவளை கன்வின்ஸ் பண்ணிடுவீங்கன்னா இன்னைக்கே கூட ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் போட்டு போலாம். நான் உனக்கு 2 சாக்லேட் தரேன், இன்னைக்கே போட்டுக்கலாம், அம்மாவுக்கு பாப்ஸ்மியர் பண்ணிக்கலாம். சரியா? இல்ல மேம், இன்னொரு நாளைக்கு நான் வந்து போட்டுறேன் மேம். ஏன்னா காசு அரேஞ்ச் பண்ணணும்ல மேம், அதுக்காக நான் கவர்மெண்ட் ஃப்ரீயாவே போடுறாங்கடா. சரியா? ஓகே, டன். தேங்க்யூ.
So that is one of the very commonly encountered situations. Antenatal mother coming to a gynecologist apprehensive about pap smear. It is obviously, Kanagalaxmi madam did a good job in convincing her patient for a pap smear. Next we have the second role play for today, in which again we have Dr. Kanagalaxmi madam. We have Niranjana sister, and will be playing the friend, and of Kartika will be the patient who has come to a gynecologist with some complaint, and Kartika's husband as well, played by Srinidhi sister. மேம் கார்த்திகா பேஷண்ட் வெயிட் பண்ணுறாங்க மேம், இப்போ கூப்பிட்டுங்களா மேம்? சரி. நான் தாங்க. இல்லை நீ எங்கே இரு, நானும் கூட மட்டும் போகிறேன். ஹலோ நிரஞ்சனா, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்க மேம், நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நான் நல்லா இருக்கேன்டா. கார்த்திகா இவங்க? எஸ் மேம், இவ என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு. நல்லது. இவளுக்கு ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு சொன்னா, நீங்க நல்லா பாப்பீங்களா, அதை உங்ககிட்ட கூட்டிட்டு வந்தேன். ரொம்ப தேங்க்ஸ்டா. என்ன கண்ணா தொந்தரவு உங்களுக்கு? மேம் அது வந்து எனக்கு கொஞ்சம் ஷையாக இருக்கு, வெயிட் பண்ண சொல்லுங்களா? சிஸ்டரே வெளில போயிட்டாங்க, நீங்க சொல்லுங்க. இவங்க இருக்கலாமா, இவங்களை அனுப்பிடுவா? இவன் என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட், நான் என் கூட இருக்கட்டும். சரி சொல்லுங்க. மேம் அது வந்து நானும் என் ஹஸ்பண்டும் வந்து சேர்ந்துருக்கும் போது இந்த மாதிரி ப்ளீடிங் வருது மேம். சரி சரி, பயப்பட வேண்டாம். இதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிளான கம்ப்ளைண்ட் தானே. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைமா இல்லை இதுக்கு முன்னாடி இந்த தொந்தரவு இருந்திருக்கா? இது செகண்ட் டைம் மேம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் அது நார்மல் நினச்சிட்டேன், ரெண்டாவது டைம் வந்தது அது எனக்கு பயமாயிடுச்சு. அதனால தான் என்னோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட அவள் தான் நீங்கள் நல்லா பார்ப்பீங்கன்னு சொன்னாங்க. நான் நல்லா பார்த்துக்கிறேன் உங்களை. இது கூட உங்களுக்கு வெஜினல் டிஸ்சார்ஜ் இல்லைன்னா யூரின் போறப்ப பெயின் அந்த மாதிரி இல்லை மேம், அந்த மாதிரி எந்த தொந்தரவும் இல்லை மேம். சரி, இதுக்கு முன்னாடி எத்தனை குழந்தைங்கடா? எனக்கு 2 பசங்க இருக்காங்க மேம். நார்மல் டெலிவரி தான் மேம். வேற ஏதாவது ஆப்ரேஷன், வேற ஏதாவது மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்டுட்டு இருக்கீங்களா? இல்லை மேம், எனக்கு வேற எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, டேப்லெட்லாம் எதுவும் எடுக்கல. குடும்ப கட்டுப்பாடு பண்ணியிருக்கீங்களாடா? இல்லை மேம். சரி, ரொம்ப நல்லா வெக்கப்படுறீங்க. சரிடா. இதுல ஜென்ரலி இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னாடா நம்ம உங்களை செக் பண்ணிட்டு அடி வயிறையும் செக் பண்ணிட்டு வெஜினல் எக்ஸாமினேஷனும் பண்ணி கர்ப்பப்பை வாயும் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு பேப் ஸ்மியர் இல்லைன்னா பயாப்சி, இது என்ன மாதிரி நமக்கு தேவைப்படுதுங்கிறத பொறுத்து செய்வோம். இதெல்லாம் புது புது டெர்மினாலஜிஸா இருக்கும், பயப்பட தேவையில்லை. ஆனா நம்ம கர்ப்பப்பை வாய் பரிசோதனை பண்ணிட்டு அடுத்து நான் என்ன பண்ண போறேங்கிறதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன். ஆனா நம்ம அடி வழியா எக்ஸாமின் பண்ணணும். சரிங்களா? எந்த டெஸ்ட் சொன்னீங்க? பேப் ஸ்மியர். பேப் ஸ்மியர்னு ஒரு டெஸ்ட் கேள்விப்பட்டதே இல்லை மேம். என்ன நிரஞ்சனா, உங்க ஃப்ரெண்டு இப்படி வச்சிருக்கீங்க. நீங்க கரெக்டா எவ்ரி 3 years டெஸ்ட்டுக்கு வந்துடுறீங்க. நீங்க அவளை ஒரு தடவை கூட கூட்டிட்டு வரவே இல்லை பாருங்க. நான் ஆல்ரெடி ஒரு தடவை விட்ட சொல்லியிருக்கேன் மேம். இவ ரொம்ப கூச்ச சுபாவமா, இப்போ ரொம்ப கன்வின்ஸ் பண்ணி கூட்டிட்டு வந்தேன் மேம். ரொம்ப கூச்ச சுபாவமாடா? சரி, ஓகே. சரி, இப்போ அந்த டெஸ்ட் வந்து உங்களை நம்ம அடி வழியா எக்ஸாமின் பண்ணி பண்ணிக்கணும்டா. பண்ணிக்கலாமா? மேம் எனக்கு கொஞ்சம் ஷையா இருக்கு, நான் அதுக்கு ப்ரிப்பேராக வரல மேம். நான் வேணும்னா எங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து வெளியில தான் மேம் இருக்காங்க, நான் வேணா வர சொல்லிட்டேன். நீங்க போய் கூட்டிட்டு வாங்க. நீ கொஞ்சம் போய் கூப்பிட்டுட்டு வரியா? மேம் இவங்க தான் என்னோட ஹஸ்பண்ட் சுரேஷ். வாங்க சுரேஷ், உட்காருங்க. அவங்களுக்கு தொந்தரவு என்னன்னு சொன்னாங்களா? உங்ககிட்ட ஏதாவது சொன்னாங்களா? ஆமா டாக்டர் சொன்னாங்க. நான் அதை பார்த்து ரொம்ப பயந்துட்டேன், என்னாலதான் இந்த பிரச்சனை வந்துருச்சோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நீங்க உண்மையிலே ரொம்ப நல்ல ஹஸ்பண்ட் சுரேஷ். ஒய்ஃப்காக இவ்வளவு அக்கறையா உங்க மேல தப்புன்னு யோசிக்கிறீங்களே அப்படின்னு. ஒன்றும் இல்லை, இதுல யாரு தப்பு யாரு சரிங்களா இப்போதைக்கு யோசிக்க தேவையில்லை. முதல்ல அவங்களுக்கு நம்ம பரிசோதனை பண்ணி பார்க்கலாம் எதனால இந்த பிரச்சனை அப்படின்னு. அதுக்கு நான் அவங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்றேன். பட் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் இன்னும் தயக்கமா இருக்காங்க அந்த டெஸ்ட்டுக்கு, அடி வழியா கர்ப்பப்பை வாய் பரிசோதனைக்கு. இதனால எந்த பிரச்சனையும் வராதுங்களா டாக்டர்? ஒன்றும் இல்லை. நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தானே நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்னு ஒண்ணு பண்ண முடியும். இதை சரி பண்ணிட முடியுங்களா? எதுவா இருந்தாலும் பாத்துக்கலாம். நான் கூட இருக்கேன், நீ பண்ணிக்கோ. நிரஞ்சனாவே பண்ணிக்கிறா, உனக்கு என்ன பிரச்சனை? நிரஞ்சனா பண்ணிருக்காங்க, உனக்கு எப்படி தெரியும்? சரி, அதை நம்ம வீட்டுல போய் பேசிக்கலாம். இந்த சண்டையெல்லாம் நீங்க அப்புறமா பண்ணிக்கலாம், சரியா? இப்போதைக்கு நம்ம டெஸ்ட் மட்டும் பண்ணிக்கலாம், சரியானா? சரிங்க மேம். நீங்கப்பா வீட்டுல இருக்கு. மேம் இப்போ நான் ப்ரிப்பேராகவே இல்லையே மேம். எனக்கு கன்வின்ஸ் ஆக முடியல. எனக்கு புரியுது நீங்க என்ன யோசிக்கிறீங்கன்னு. கைனகாலஜிஸ்டுக்கு எல்லாமே கை கால் தான், சரியா? நீங்க எதையும் யோசிக்க தேவையில்லை. நம்ம இந்த டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம்,
சரி ஓகே ரைட் தேங்க்யூ மேம். Thank you again for the team members. So I think both the role plays very fun. I think full of some learning session. I hope people have gathered some information, some idea about what we'll be talking today. So Suman sir already said cervical cancer, second most common cancer in India. It is a big deal. So awareness is important, prevention is important. இவ்வளோ காமனாக ஒரு கேன்சர் இருக்குது, there is so much we can do to prevent it, there is so much we have to do to be aware about it amongst the general population, being a health worker, amongst us. Let's go through it. So my objective today is basically எல்லாருக்கும் to sensitize towards the magnitude of the problem, awareness regarding the prevention, including both vaccines and screening, knowledge about the common symptoms of this cancer, and emphasize on your role being a healthcare worker. Like I mentioned, why the big deal? Because it's the second most common cancer in Indian women. Early detection is going to save lives. That is the underlying statement. It will save life. And it is largely preventable. But still we are struggling with high mortality. So Sir Sunnar, Tamil Nadu was almost the first to implement the vaccination pilot program. He's right. But still Tamil Nadu is actually ranking second in mortality for cervical cancer. So everyone, each one of us has a part in playing a role for the prevention. That is the message of this session now. Breast cancer is the commonest cancer in Indian women. But second one, like Sir said, 18 to 20% is still cervical cancer, a largely preventable disease. That is why a big deal. The factors contributing to cervical cancer over here. One, lack of early detection. In spite of screening tests being available, very limited HPV vaccination coverage, which I'm hoping it will improve, because if the HPV vaccine is included in the universal immunization schedule, the healthcare access disparities, rural area access. Last one is awareness and lifestyle factors. So all these contribute to the increased mortality. If you look at the risk factors, cervical cancer risk factor, I think the single most factor important which you have to remember is the human papilloma virus infection. But it is not just the human papilloma virus infection. I mean that most of the women, at least once in their lifetime, will get infected by human papilloma virus infection. Does that mean all these people will develop cancer? The answer is no. Because body ku immune mechanisms irukkum and the infection clear pannadhukku. That is a normal mechanism which is going to happen. A person who is going to have a persistent HPV infection, I'll come to that later, is at risk for developing cervical cancer. Likewise, early age at marriage, multiple pregnancies, poor genital hygiene, smoking and immunosuppression. Some of these factors are very common in India especially. So again, all this puts us at a high risk of cervical cancer. Okay, I'll ask the audience a question. Can we really prevent cervical cancer? Everyone is agreeing, there's no doubt about it? Okay, great. So the prevention obviously comes at various levels. I hope everyone is aware about the levels of prevention. We have primary, secondary, right. So primary is health promotion, awareness and specific protection. Specific protection comes in the form of vaccine. Great. Vaccine against HPV infection. Secondary is going to be your early diagnosis, screening. So again, screening, we have multiple modalities. Pap smear is one of it. And all this is possible because cervical cancer develop it has a long latent period. Latent period in the sense there will be HPV infection first nadukkom, then there will be changes in the epithelium. All this happens over a period. Only if the body is unable to clear off this infection, there is persistent infection, there is a risk of progression to cervical cancer. Again, I said that early detection is going to save life. How is it going to save life? So once we know HPV infection is there, it can be treated. You can treat the partner also, you can test for the partner also and prevent the transmission further. So we have certain high-risk HPV strains, 16, 18, 31, 33 and 45 are amongst it, and we have vaccines for the same. So we have usually 2 vaccines, we call it quadrivalent and bivalent vaccine, and it's again, like I mentioned, it's included in our immunization program also. And immunodeficiency, people with HIV, they are more prone for developing a cervical cancer. Why? Because already immune suppressed irukku, avangalaala the HPV infection clear panna mudiyadu. It is logical. So they are at more risk for cervical cancer.
and likewise patients who are undergoing a transplant because they have been kept immunosuppressed. This is just one picture I've put for you to understand that before the cervical cancer actually happens, there is a precancerous stage. So normal epithelium is there is exposure to HPV, and then 90% you can see will have a clearance of infection. So not all HPV infections is going to progress to cancer, and only 70% again will have regression. Adiliyume CIN, cervical intraepithelial neoplasia, is basically a histological diagnosis, some changes which are occurring in the epithelium of cervix. Adu vandu progress aachina without treatment, then it may lead to cervical cancer. So ivlo period we have a gap of almost 10 years, we can say. Screening methods, like I mentioned, we all know about pap smear. Does anyone know about these visual methods, VIA, VILI? Full form? You want to say? The full form? Right, very good. So basically screening methods you have something called as the visual method, in which you can use either acetic acid or Lugol's iodine and see which are the areas which are abnormal, so that targeted biopsy can be taken. So it is a concept of screen and treat. You can screen and treat at the same time. Endha edathula abnormality irukko andha edathula you can take a biopsy. Or the cytology, which is very commonly done, pap smear, which can be conventional or liquid based. I'm not going to go into very detail, but I'll just let you know about a basic overview. Last one is HPV detection. Now HPV detection has an advantage over the other two things, that it is going to be more objective. So it is not going to be a very subjective thing. All these other things will need either the pathologist to see their discrepancy, how the test is being done, whereas HPV detection is more objective test. So like the sister mentioned, we have VIA, visual inspection with acetic acid. You identify the acetovite areas, target them with a biopsy. Or Lugol's iodine, again you have whether it is mahogany brown or it is normal brown colored. Depending on that you can decide where to biopsy from. Coming over to pap smear, the pap smear is basically short of Papa Nicolau. He was the one who developed it in 1940s. Basically enna pandrom and Kanagalakshmi madam explain pannanga. We are basically only scraping off exfoliating the cells over there. Okay, the external loss is there, cervix will have an external loss. You are trying to scrape off the exfoliated cells over there, and then you are going to see on the microscopy. The main advantage of this is that it's going to be able to detect even the disease in the pre-invasive stage. That is, at cancer marama and the 10 years gap edu pesuromo and the timely detect pannadhukku. One, but the demerit is also there, that one, it has to be done in a very in a proper fashion, right? And second is, it will need a lot of manpower because the transport facility and then again the lab facility, all those things are needed. Adinala maybe one of the things is it wasn't so popularized in the rural setup. Tamil Nadu the rural parts, if you see, still visual methods are more preferable for screening of cervical cancer. Can someone just tell me the steps of pap smear? Anyone wants to volunteer here? Just basic. Anyone has done a pap smear here? No one. Any idea? Anyone can volunteer, it's okay. Because this is an interactive session, I'd appreciate it. Chair. மேம் பேஷண்ட்ஸ் ஓபிக்கு வராங்களா அபோவ் 40னா பேப்ஸ்மியர் நாங்கள் ரெகுலராக எல்லாருக்கும் சொல்லிடுறோம். ஸோ பேப்ஸ்மியர் எப்படின்னா ஒன்ஸ் பீரியட்ஸ் வந்ததும் ப்ளீடிங் இல்லாத டைமில் 6th or 7th டே பண்ணிடுறது மேம். ரொட்டீனாக 40லேருந்து இந்த 60க்குள்ளே எவரி 2 years பண்ண, ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி இருந்துச்சுன்னா எவரி இயர்ஸ் பண்ணிடுறது, ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி இல்லாதவங்களுக்கு எவரி 2 years பண்ணிடுறோம் மேம். அப்புறம் வேக்சினும் நாங்கள் பேஷண்ட்ஸுக்கு அவங்க கேர்ள்ஸ் சில்ட்ரன் இருந்தால் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அதே வேக்சின் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் மேம். Thank you so much. அந்த லிக்விட் வேஸ் சைட்டாலஜி அதுதான் மோஸ்ட்லி ப்ரிப்பேர் பண்ணி பண்ணுறோம். ரைட், தேங்க்யூ ஸோ மச். அதில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த அடுத்த லெவல் டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க மேம், அதை இது பண்ணுறது. ஓகே,
So again, I'm glad someone volunteered over here because this is not a test which is done only by doctors. If you want to ensure that screening happens at all levels, rural area, ella coverage naduknuna, who do you think is doing all these tests? It's not a doctor everywhere. As a healthcare worker, all of us over here need to be able to know how to do a pap smear and how to do an adequate pap smear. Verum pap smear mattu panna poradhu. The report will come as inadequate. You need to know how exactly to do it, in a position la patient idu panninga, counsel pannadhu, everything is very important. So basically you introduce yourself to the patient because it's going to be a private examination. They may feel a little uncomfortable. Speak to them, tell them about the procedure you're planning to do, take their consent, ella equipment and all, you have to keep it ready. Equipment, nothing hi-fi, you'll probably need only gloves, speculum, the cytology brush, preservative solution and a good light source is obviously needed. Expose the patient from the waist down and position her as such that her ankles are together, knees are as wide apart as possible. Examine the outer vagina. Always see the outer vagina first. There may be some warts over there. Now warts are also caused by HPV. So you examine for any that can give you a hint that this patient is having a probably underlying HPV infection. Use your left hand to part about the labia minora and insert the speculum gently. Are you going to use jelly over here? Pap smear? Good. So lubricant one day you can use, just wet it with the normal saline. Don't have to use lignocaine jelly. It will alter the result. We want an adequate pap smear. Okay, we don't want to repeat it again. Check for any gross pathology. Again, for cervical, any external erosion is there, or any hyperemia is there, or any ulcer is there. Then place the tip of the brush into the external os. You have to rotate it 360 degrees 3 times. And you have to also ensure that the endocervical canal is also sampled. Remove the brush, don't wipe anything and tap it into the pot of cytology medium. Carefully remove the speculum and cover back the patient. It's a very simple procedure, maybe a little difficult for you to imagine. I wanted to place a clip over here. I put pictures. So you can see how after the insertion of the speculum, you use a brush basically. It's a very, you're only using the brush to scrape off the exfoliated cells over there. And you can see in the image with the blue background that there's an endocervical brush and an air spatula. Like sister said, so basically you have to avoid when the patient is actively having menses, or if they have said that in the last 3 days they have used some kind of vaginal pessary or intravaginal medication. It is preferable if they have, for them to have avoided intercourse in the last 3 days. During the procedure, again, no lignocaine jelly. You have to sample both ecto and endocervix, and no air drying. That is, it has to be fixed into the solution immediately. So keep your equipment ready. Like I said, it has not been, even though it's highly specific, it has a low sensitivity. So there are studies which say that the visual inspection method is more better. You know, pap smear eduthu amchittu or 1 week ago, usually 3 to 5 days ago, maximum maybe if it's a high laboratory means they may even take 1 week time. So you send the patient back, you don't know whether they come back or not to collect the report. Oh, that's great. Thank you for that. So where I was working, usually it was taking 3 days for the report to come. So at least if they are getting in the same day time means, it is easier for us to convince them for the treatment if in case needed. The third thing in screening comes about the HPV testing. Like I mentioned, it is more objective. Basically, the hepatitis, human papilloma virus is DNA or RNA? Genetic material? Okay, it is a DNA virus basically. Okay, so you can detect the viral DNA by various techniques, molecular techniques of PCR hybridization, or you can check for the mRNA, the proteins which get produced by it, E6 and E7. Again, I'm not going too much into it. You can do HPV detection, which will be more objective is the point. You have self-sampling kits also now available, which is WHO recommended. More objective, highly reproducible, training is not very stringent. Okay, and it has a very high negative predictive value. What do we mean by negative predictive value is that suppose HPV testing negative vandirchuna, you can feel safe that you don't have to screen for minimum of 5 to 10 years. So that is why it is done as a co-testing also very commonly. What does Indian guidelines say? Women between 21 to 65 years should undergo cervical cancer screening regularly. After 65 years, can we just stop it? 65 kapra cancer varada? வரலாம், பின்ன ஏன் ஸ்கிரீனிங் பண்ண மாட்டேங்கிறோம்?
ஸோ யூஸ்வலாக என்ன சொல்கிறோன்னா ஆஃப்டர் 65 இயர்ஸ் சப்போஸ் அது வரைக்கும் பண்ண பேப்ஸ்மியர் 3 பேப்ஸ்மியர் நெகட்டிவாக இருக்குது ஹெச்பிவி டிடெக்டடாக இல்லைன்னா ஃபார் அ நியூ இன்ஃபெக்ஷன் டு அக்கர் ஆஃப்டர் தட் இஸ் வெரி வெரி ரேர். ஸோ தட் இஸ் வை தே டோன்ட் ஹேவ் டு பி ஸ்ட்ரிக்ட்லி அண்டர் த ஸ்க்ரீனிங் ஏஜ் group which is recommended. HPV testing, those preferred in our setup, may not be possible in India, so we will obviously rely on the pap smear and cytology and the visual methods till then. And if you are doing a co-testing, if your co-testing is negative, you can increase the interval up to 5 years. Pap smear mattu pandano every 3 years pannu. Okay. Next, moving on to the second part, the primary prevention part, HPV vaccines. How many of us are HPV vaccinated here? At least one. No. Okay, people have heard about the catch-up vaccination. Okay, fine. So HPV vaccine is basically for the high-risk HPV strains. It is available in India. We have various brands, Cervarix and Gardasil. India's own indigenous vaccine is also available. It comes by the name Cervavac. Now, Cervavac na cervix vaccine. Okay, cervical cancer vaccine. And that is also available in the national program. So like Madam mentioned, free away adu kadikaduppa. Okay, la? So all this is going to help cervical cancer by prevention of persistent infection is the point. Okay, and it does not treat any pre-existing infection. Ideal age group, yeah, yes. A vaccine for boys actually it's not available because they want to cover only 9 to 14 school-going girls as of now. But they want to, depending on how the this thing goes, acceptance goes, they will probably cover for boys also. For boys, it's available in private. Yeah. So 9 to 14 years, best immune response is seen. Ideally, it has to be given before the sexual debut is what is said. But even once they're sexually active, at least a catch-up vaccination can be given. So usually 9 to 14 years la kudukarada 2 doses is sufficient. After that 3 doses is usually recommended. That is because the later you give the vaccine, the efficacy will reduce. Nama ipo pesarthi they fulla protect pannadhu maybe 90% it will protect you. Okay. Why I am saying that is because do we or we do not need screening along with HPV. Suppose na vaccine potirka. Do I need to undergo screening? Why? Right, 100% efficacy irkadu. So regular screening will anyway be needed. So under the universal immunization program in India, currently prioritizing 9 to 14 years of girls, 2-dose regimen like I told you, 6 to 12 months apart. 3 dose is for more than 15 years. Okay, we'll just break some myths very quickly, true or false session. HPV vaccine only for girls? Okay, great, now everyone knows this. Safe during lactation? Safe during pregnancy? No, you should not give it during pregnancy. You can give it during lactation. Okay? Not to be given during pregnancy. Do we need to test for HPV? Now, most of us over here are saying that we are not HPV vaccinated. So, if someone says that I want to get a catch-up vaccination done, do we need to test for HPV? What if the person is already having HPV infection? It is not a must. You don't have to. Because this vaccine is only for the high-risk infection. It is not going to treat your pre-existing infection, but it is not a must to do a HPV testing. Because it is going to protect against the high-risk strains, which are going to lead to cervical cancer. Okay, can't give for sexually active women, true or false? False, okay. Does it cure HPV infection? False. Okay, no need for regular screening, I've taken the vaccine. False, great. So I think everyone has a basic idea. Again, emphasizing on your role as a healthcare worker. So Tamil Nadu in the study panada, village health nurses, they were trained to do for identifying the cervical lesions and taking pap smears. 2-year period, the adequacy of pap smears which was found was 80%. So that is what we are capable of and even more. My point over here is, don't restrict yourself that or healthcare worker na only drugs kudukaradu adu mattum illa. Okay, cervical cancer, it's a big problem and it's a preventable problem. So don't underestimate your role. You are frontline warriors. Take part in community education of the families. You don't have to go around giving rallies or taking part like that. In your own families, you can start the education and awareness about cervical cancer, the vaccine, encourage the screening, and for follow-up and referral in case of any symptoms. Just one quick slide on warning symptoms. We had one scenario where the patient came with post-coital bleed, which is the most common presentation.
Intermenstrual bleed may also be an indication, or any foul smelling discharge. So any symptoms like this, anything abnormal from your normal menses if a person is having, do encourage them to get evaluated by a gynecologist. So this is the WHO target by 2030 for cervical cancer, 90, 70, 90. So 90% have to be vaccinated they want, 70% be screened, and 90% again be treated and cured. It is detectable, preventable and treatable. Thank you for your valuable time. I'd like Suman sir to give the concluding remarks on this. Thank you. That was a lovely presentation by Dr. Shubha, and even lovelier demonstration by Dr. Kangaleshmi and team. I really congratulate them. They really took the message across. Cervix cancer na engiyo irukilla, engiye irukku. We are all prone to it, even boys, as madam told. So we are prone to HPV infection. At least once in a lifetime, anyone, any sexually active women will be exposed to HPV. So adha namma ottittu da avano. Then only our awareness starts. So as Dr. Shubha told, there are levels of prevention. Primary prevention, secondary, tertiary. So edu best? So we discussed two topics. One pap smear, இன்னொன்னு vaccination. ரெண்டுல எது பெஸ்ட்? ரெண்டுல ஒன்று தான் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா primary prevention is best or secondary prevention? Primary எது? Vaccine. Secondary prevention pap smear. There is some other prevention, you know that? Primary க்கு முன்னாடி preventive medicine park book ஒன்று இருக்கும். Primordial, yes. Primordial prevention. What do you do for primordial prevention in preventing cervix cancer? அப்படியே தேவாலயத்துக்கு போய் நன்னா தேவையில்ல. So it's about sexual hygiene and sexual health. So we are in a generation in which none of these messages go across. So there is promiscuity. Multiple sexual partners are increased in the current generation and in the past. From 90s is we have to discuss all these in cervix cancer also. So how do you prevent? So for example, ஒருவனுக்கு ஒட்டின்னு சொல்கிறோம். ஸோ அப்படி இருக்கவங்களுக்கு the chances are less. பட் உங்களை மாதிரியே அவங்க கூட இருக்கவரும் இருப்பான்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா? பார்த்தோம் இல்லையா நான் அந்த ட்ராமாவில் சுரேஷ், நான் வேலை பண்ண சுரேஷ் எங்க இல்லையா? சுரேஷ் யோக்கினா இருப்பான்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா? ஸோ the other thing is, why I wanted to stress this is, we usually tell for any STD, for sexually transmitted disease, we promote barrier methods இல்லையா? Condoms. So will condom prevent HPV? Very tricky question. No, it won't 100% prevent HPV. Why? Virus is very small, one thing. Another thing is, the HPV doesn't transmit by semen or vaginal fluid. It transmits by skin contact. சுற்றி இருக்க ஸ்கின் ஸ்க்ரோட்டம் கான்டாக்டில் it goes. So the best thing is, suppose you have after sex, after coitus, you go and wash your genital parts using a soap solution. That is the best way of நம்ம கோவிட் டைம்லாம் என்ன பண்ணோம்? Just washed hands with soap இல்லையா? Same thing holds good for preventing HPV. I'll take another class on this. I don't want to waste your time. But then these are very, very essential things that I wanted to tell you in HPV prevention. So condom is no longer protective for our department. Yeah. So sexual hygiene is more important. So I just wanted to add these things to presentation. Otherwise it was great. I congratulate them. Now we'll go to the quiz. Yeah. Thank you. Thank you so much. So. I've put a lot of cancer questions today. I'm giving a heads up because tomorrow is going to be World Cancer Day, Feb 4th. So 28. I think I shouldn't have disclosed that it's cancer questions. Join amatekraga. 33. சரி 40 வரைக்கும் வருதான்னு பார்ப்போம். Okay, first question.
Needle stick injury most commonly transmits which of the following? HIV, hepatitis B, hepatitis C. Happens all the time in the OT, I think. It is not HIV. We all are worried mostly about HIV. ART, antiretroviral therapy, all of us are ready to take, but it is actually hepatitis B. Okay. Dr. Centipede. Thomas and R. Okay, centipede is fastest. Dr. Centipede. Achha, papa. சரி அடுத்த क्वेश्चन போலாம். Which practice increases the risk of surgical site infection? Hair removal using razor, hair removal using clipper, pre-op bathing, preparatory bathing. Daily OT நடக்கிறது வருது கேன்சர் क्वेश्चन வரும். சர்ஜன் இல்ல ஃபர்ஸ்ட், அதுக்கு அப்புறம் தான் கேன்சர். Okay, hair removal using laser is right. That is because clipper is better. Clipper la trauma agadu. Clipper is ideal. Razor la you end up having abrasion and injury. That is why increased risk of infection. Ella discuss பண்ணிட்டு answer போடுங்க. Faru, Puffy, Tiger Baby. Cute names today. சரி. Opportunistic screening refers to, sir already answerலாம் கொடுத்துட்டார். Screening only symptomatic women, screening during unrelated hospital visit, door-to-door screening. Door-to-door screening. Sir answer கொடுத்ததுக்கு இப்படியா? Screening during unrelated hospital visit. Like say the antenatal mother is coming just for antenatal examination, but the gynecologist takes this opportunity to do a pap smear. Dr. Centipede kana better. Okay. Bharat is fastest. Vicky. So next question. According to WHO, nearly what proportion of cancers are preventable? More than 70%, 10 to 20%, 30 to 50%. Probably not 70%. That's what people are thinking. Yeah. If it was 70%, we would have been happier probably. It's around 30 to 50%. Bharat is the fastest. Came to the top. Dr. Centipede on second. Peelings. Okay. Ready for question 5 now? The care gap in cancer survival between countries is largest for which cancer? Childhood leukemia, cervical cancer, breast cancer. Bharat doesn't need options also now, I think. Just checking. Still people have answered wrongly. Breast cancer and childhood leukemia. So cervical cancer, if you see developed nations, they have most common cancer is breast cancer. People are more aware over there. Cervical cancer incidence is much lesser. இவ்வளோ கிளாஸ் எடுத்துட்டு கூட cervical cancer புரிஞ்சுக்கல. சரி. Okay. Okay, 45 ready. Under triage is most dangerous because
it delays discharge, it increases preventable mortality, it causes crowding. Just one question related to last week. Because Neeraj sir has come today. Right. Sir is happy. Under triage is very dangerous because it's going to increase the preventable mortality. Bharat is on the top. Okay. Thomas is picking up. I'm seeing all new names today. Right. According to WHO, the most important preventable cause of cancer worldwide, is it alcohol, obesity, tobacco use? So, I mean, of course, all three of them are causes, are carcinogens, are known risk factors. Yes, it is tobacco use. India has rampant use, I think. Okay, Bharat is still leading. Peelings was the fastest this time. We have 3 more questions. Pathophysiological hallmark of SIRS is, I hope I don't have to elaborate the full form. Is it excessive systemic cytokine release, localized inflammation, immunosuppression? So everyone has voted systemic inflammatory response syndrome. The name itself has it, that it's because of the inflammatory marker. Excessive systemic cytokine release is going to cause this. Oh, peelings. Bharat, buck up. Okay. Extravasation of which chemotherapeutic drug is most likely to cause severe tissue necrosis? Is it methotrexate, is it 5-FU or doxorubicin? I think Suman says team people might know this. Huh? Sure, at least guess paniyachu 17 people have answered doxorubicin. Guess paniyachu. That's right, doxorubicin. It can lead to dangerous extravasation and cause even necrosis, needing debridement as well. Okay. Think moving towards last question now. Last question. Hickman line is best described as what? Is it a non-tunnel central venous catheter? Is it a tunnel central venous catheter? Or is it a peripherally inserted central catheter? கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா ஒரு क्वेश्चन போட்டாதான் மேடம் எல்லாமே ஆன்சர் பண்ணிடுறாங்க இல்லாட்டி. Okay, that's great. Majority knew tunnel central venous catheter. The final leaderboard will be Thomas. Who's the black horse? Who's Thomas? Suman sir. I'm Manisha from 5B. வீட்ல சாக்லேட் கடையே இருக்கும் சார். Feelings? சார் உள்ள கிடையாது. Hola hoop. Bharat can get a chocolate too. Thank you. Nicholas?
Kavya from 7B. I think that's it for the day. The remaining chocolates go to the role play members. Yeah, sorry. I request all the role play members to come on the stage once. Kartika, special invitation. Enga violet sister enga. Okay, fine. Ellarku. Madam ku perisa. I especially thank Kanagalakshmi madam for agreeing to do this for me. I couldn't have done it for sure. And Suman sir for his inputs. Sir, thank you so much again. We'll conclude the session here.